It is my honor to now invite Dr. Shadab Musa, convener of Indian History Forum, to come to the stage. Narratives, but to deepen and enrich our understanding of them through careful scholarship and open dialogue. The Indian History Forum has been conceived as a dedicated platform to bring greater depth, nuance, and perspective to historical narratives. Its aim is not to isolate or glorify any one strand of history, but to place it within the broader continuum of India's civilizational journey. This is not an exercise in nostalgia, it is a forward looking initiative, one that recognizes that how we understand our past shapes how we engage with our present and imagine our future. For centuries, Muslim communities in India have contributed to shaping institutions, economies, and cultural practices. From the bustling maritime trade networks that connected Indian ports to the wider world, to centers of learning where knowledge traveled across languages and traditions, to innovation in urban planning, administration, and infrastructure, to the literary and artistic traditions that continue to influence modern expression, these contributions are not peripheral chapters, they are integral to the story of India. Importantly, these histories also include voices that are often less highlighted, such as the role of women in advancing education, welfare, and reform, and the many instances of collaboration across communities that strengthen the social fabric of the country. In a time when public memory can sometimes be shaped by selective narratives, revisiting these histories become more than an academic exercise. It becomes a civic responsibility. Over the next 2 days, this conference will bring together leading historians, scholars, researchers, and public intellectuals from across the country. Beyond this conference, the Indian History Forum envisions itself as a sustained platform for research and engagement. Its future initiatives will include commissioning archival and field-based research, hosting thematic discussion with scholars and thought leaders, publishing research papers and reports, encouraging young researchers to explore history through the lens of pluralism, coexistence, and mutual enrichment. As we inaugurate this conference today, let us approach it with a spirit of inquiry, humility, and the respect for diversity of perspectives that enrich our understanding. Let this gathering be a space where scholarship meets openness, where evidence meets empathy, and where the past becomes a source for building a more thoughtful and inclusive future.
It is now my privilege to invite Dr. Sadaa, convener of Indian History Forum, to deliver the inaugural address and formally open this conference. Thank you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ تمام کا بہت بہت استقبال. ہندوستان کے تمامی ریاستوں سے آئے ڈیلیگیٹس، ڈگنیٹریز اور پرومیننٹ پرسنالٹیز، ہمیں انڈین ہسٹری فورم کی طرف سے آپ تمام کا اس 2 روزہ میگا ہسٹری کانفرنس میں ہم استقبال کرتے ہیں. میں بہت مختصر میں اور بہت تیزی کے ساتھ انڈین ہسٹری فورم کا یہ 2 روزہ ایونٹ، اس کے کیا کی فیچرز ہیں اور انڈین ہسٹری فورم کس کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، اس کی بہت تیزی سے کچھ باتیں رکھ کر اپنی جگہ لوں گا. ہسٹری کو لے کر آج 3 بڑے چیلنجز آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں. جب ہسٹری پر انڈین ہسٹری فورم نے آج سے 1.5 سال پہلے کام کیا، ہم پروفیسر سے ملے، یونیورسٹیوں میں گئے، بنگال سے لے کر گجرات تک اور کیرلا سے لے کر دلی تک، ہر ایک یونیورسٹی، ہر ایک پروفیسر، ہر ایک لیجنڈ آف ہسٹری، ہر ایک طالب علم جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، جو اپنی پوسٹ ڈاک کر رہا ہے، اس سے جب ہم نے ملاقات کی اور آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ ہسٹری میں پرابلمس اصل میں کیا ہو سکتے ہیں، تو نظر آتا ہے کہ ہسٹری کے 3 میجر پرابلمس ہیں. نمبر 1 پرابلم جس سے میں اور آپ بخوبی واقف ہیں، وہ یہ پرابلم ہے کہ ہسٹری کا بہت ہی سطحی، بہت ہی مس انفارمڈ اور بہت ہی پروپیگنڈسٹ نیریٹو دن رات ہمارے اسکرینز پر، ہمارے موبائلز پر، سوشل میڈیا پر وہ آتا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد کی لیول اگر آپ دیکھیں، اگر آپ تاریخ میں تھوڑی دلچسپی رکھتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ سلیبس پڑھاتے ہیں، آپ سلیبس بناتے ہیں، آپ کا این سی آر ٹی سے تعلق ہے، آپ سیریس میڈیا کو پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ این سی آر ٹی کے اندر ہونے والے چینجز، اس کے علاوہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور اس کے ہسٹری سلیبس میں ہونے والے چینجز ادھین اور ریسرچ کے پورے پیٹرن کو بدلا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور کریٹیکل ایشو ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، جس کو کریکٹ کرنا اور جس پر پراپر آبجیکٹیو نیریٹو کو سیٹ کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے. اس کے بعد اگر آپ جاتے ہیں، آپ عام لوگ ہیں، آپ نے کبھی تاریخ کا میوزیم گھوما ہوگا اپنے فیملیز کے ساتھ، آپ بال بچوں کو لے کر میوزیمز میں گئے ہوں گے، اس کی سیر کی ہوگی، آپ آرکیولوجیکل مانیومنٹس میں یہاں گھومے ہوں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں کے میوزیمز سے لے کر یہاں کے آرکائیوز تک، یہاں کے آرکیولوجیکل عمارتوں سے لے کر تو گائیڈ جو اس کو عمارتوں کا آپ کو سیر کراتے ہیں، سب جگہ ہسٹری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم جب کلکتہ گئے، کلکتہ کے میوزیم جب ہم گئے، وکٹوریا میوزیم بڑا عالی شان میوزیم ہے، بہت شاندار میوزیم ہے. اس میوزیم میں آپ جائیں تو کولونیل دور میں آپ داخل ہوئے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے. جب آپ وہ میوزیم کے پہلے فلور پر جاتے ہیں اور پہلے فلور پر جا کر آپ جو ہے وہاں پر غور کرتے ہیں، تو 1857 کی جو پہلی جنگ آزادی ہندوستان میں لڑی گئی تھی، اس ملک میں لڑی گئی تھی، اس کے ہیروز کو ڈپکٹ کیا گیا ہے. وہاں آپ کو ہر آدمی ملے گا سوائے مسلمان کے، وہاں آپ کو ہر آدمی ملے گا، ہر اس لیڈر کی فوٹو ملے گی سوائے ان لوگوں نے جو 1857 کو لیڈ کیا تھا. وہ لوگ جنہوں نے 1857 میں سب سے امپورٹنٹ اور فارورڈ کردار ادا کیا تھا. جب ہم نے یہ فینومینا کو کئی جگہ محسوس کیا تو ہم نے ہمارے کچھ ریسرچ اسکالرس کو پھر ایک سٹڈی پر جو ہے ہم نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ انڈین میوزیمز کی آپ سٹڈی کریں اور یہ دیکھیں کہ مارجنلائزیشن اور یہ فیک نریٹیوز ہمارے میوزیمز تک جو ہے وہ کتنے پہنچے ہیں. واٹس ایپ پر پہنچنا کوئی آج بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ آثار قدیمہ میں پہنچ جاتے ہیں، آثار قدیمہ کو مینیپولیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. ہندوستان کی ہم 50 یونیورسٹیوں میں گئے ہیں، 50 یونیورسٹیز ہیں پورے انڈیا میں جو ہسٹری پر پڑھاتی ہیں، ہسٹری پر کوئی سلیبس وہاں پڑھایا جاتا ہے. ان 50 یونیورسٹیوں میں چیلنج کیا ہے؟
मुस्लिम हिस्ट्री या प्लूरल हिस्ट्री या ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो बड़ा चैलेंज हमको जो आइडेंटिफाई हुआ है कि इन 50 यूनिवर्सिटियों में सबसे पहली बात, हिस्ट्री के 3 बड़े डोमेन होते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री होता है, मॉडर्न हिस्ट्री होता है और मिडाइवल हिस्ट्री होता है। सबसे कॉन्टेस्टेड जो जोन है वो मिडाइवल हिस्ट्री का जोन है। आज मिडाइवल हिस्ट्री के ना असातिज़ा बचे हैं, ना वो खद्दावर लोग बचे हैं, ना नए स्टूडेंट्स बचे हैं जो मिडाइवल हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं। तो आगे 50 साल के बाद मिडाइवल हिस्ट्री पर जब कोई बात करने की कोशिश करेगा तो ये क्राइसिस हमारी यूनिवर्सिटियों में मौजूद है कि तलबा जो है, पीएचडी के स्कॉलर्स, पोस्ट डॉक मिडाइवल में हमारे पास मौजूद नहीं है। इंडियन हिस्ट्री फोरम जो है इसकी कोशिश करेगा कि इस खला को जो है वो पूर्ण करे। आप जब मिडाइवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमको एज कॉमन मासेस ये समझना चाहिए कि हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री नहीं है। उस हिस्ट्री को जानने के लिए आपको फारसी जबान का जानना जरूरी है। उस हिस्ट्री को जानने के लिए आपको ज्योग्राफी का जानना जरूरी है। उस हिस्ट्री को जानने के लिए आपको क्लाइमेट का जानना जरूरी है। तो तारीख महज तारीख नहीं है, तारीख महज अफराद नहीं है, तारीख महज इमारतें नहीं है, बल्कि तारीख जबान है, तारीख ज्योग्राफी है, तारीख एक तहजीब है। और ये तहजीब एक ज्योग्राफिकल एरिया में जब पनपी, जिसको हम हिंदुस्तानी तहजीब कहते हैं, और उसका हम एक ऑब्जेक्टिव और प्लूरल नरेटिव देना चाहते हैं, हम सेंट्रिस्ट नरेटिव देना चाहते हैं। ना हम लेफ्ट जाना चाहते हैं, ना हम राइट जाना चाहते हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिव और सेंट्रिस्ट पोजीशन पर हम इस हिस्ट्री को लाने की इंडियन हिस्ट्री फोरम कोशिश करेगा। दूसरा बड़ा चैलेंज जो हमने आइडेंटिफाई किया है, जो हमको समझ में आया, वो ये है कि हिस्टोरियंस ने बहुत काम किया है। लोगों ने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां इसमें झोंक दी हैं। तारीख पर किताबें लिखने में, मार्वलस हिस्टोरिकल वर्क करने में 30-30, 40-40 साल प्रोफेसर्स ने काम किया है। ये हमारे मिल्लत के, इस मुल्क के नूरे नजर हैं। ये सितारे हैं और इनकी किताबें जो हैं वो रोशन कंदीलें हैं जो इस मुल्क में तारीख की फिजा को जो है वो गरमाती रहेगी, उसको रोशन करती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज फोरम को जो आइडेंटिफाई हुआ है कि ये इंटेलेक्चुअल वर्क, ये एक एकेडमिक वर्क है, ये एक एकेडमिक जार्गन्स में पड़ा हुआ वर्क है। इसको पब्लिक डोमेन में लाना, पॉपुलर हिस्ट्री का इसको जो है इसको स्पेस देना और पॉपुलर हिस्ट्री जो है वो के अंदर इसको लेकर आना, पब्लिक माइंड को बनाना, ये इंडियन हिस्ट्री फोरम जो है इसको आइडेंटिफाई करता है। आज जो कोशिश है वो ये है कि फेक नरेटिव्स के जरिए एक के बाद दीगरे, हर 1 मिनट, हर 4 सेकंड के बाद एल्गोरिथम्स के जरिए आपके ब्रेन्स को और इन ब्रेन्स के जरिए पूरे समाज के बिहेवियर को और क्राउड को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये क्राउड मैनिपुलेशन सोशल साइकोलॉजी को बदल रहा है और ये सोशल साइकोलॉजी पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ द नेशन को बदल रही है और ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। हम ये समझते हैं कि आप फेक नैरेटिव का जवाब कितना देंगे और किस हद तक देते जाएंगे। आप आज जवाब दें, कल एक नया जवाब मौजूद होगा। आप कल एक जवाब दें, परसों एक नया सवाल आपके सामने खड़ा होगा। तो इस जवाबात और सवालात जो है आप देते चले जाएं, ये एक नेवर एंडिंग रोड है जिसमें आपको जो है मशगूल कर दिया जाएगा। लेकिन किसी लकीर को, बहुत सादा सी बात है कि अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो उसके सामने एक बड़ी लकीर को आप खींच दें। और बड़ी लकीर ये है कि इस 1000 साल तारीख में, मिडाइवल हिस्ट्री में इंडियन मुस्लिम्स ने इतना कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो साइंस एंड डेवलपमेंट हो, चाहे सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बड़े शहर बनाना हो, चाहे खाने और पकवान हो, चाहे खवातीन की लीडरशिप हो, चाहे यहाँ की इकोनॉमी और जीडीपी को डेवलप करना हो। ये तमाम के तमाम में गैर मामूली किरदार जो है लोगों ने अदा किया। ऐसा किरदार कि हिंदुस्तान की जीडीपी दुनिया की हाईएस्ट जीडीपी जो है बन गई। इंडियन हिस्ट्री फोरम ये कोशिश करेगा कि कॉमन मासेस और हिस्टोरिकल टेक्स्ट, इन दोनों के बीच के डिवाइड को कम करे और ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री को जो है वो लेकर आए। तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट चैलेंज जो हमारे सामने हमको नजर आता है, वो चैलेंज ये है कि हिस्ट्री को इंटरप्रेट कैसे किया जाए। तारीख तो लिख दी जाएगी, लेकिन इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रिटेशन का लेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं है तब आप हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई और रिलेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप राइट चले गए तब भी मसाइल खड़ा होंगे, अगर आप लेफ्ट चले जाते हैं
تب بھی مسائل کھڑے ہوں گے. ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دو بڑے آئیڈیالوجیکل چیلنجز ہیں جب ہم ہسٹری کو اس اعتبار سے ریوزٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ان میں سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے کولونیل فریم ورک کا چیلنج. یہ تمام ہسٹری کی جو شروعات ہے, ہسٹری کے پروپیگنڈا میں تبدیل ہونے کی شروعات ہے, وہ آج سے 150 سال پرانی ہے, جب برٹش ہسٹورینز جیمز مل, ہنری ایلیوٹ اور جان ڈیوسن جیسے لوگوں نے ایک بہت ہی بائس, ایک بہت ہی کمیونل ہسٹری لکھنے کی شروعات کی. انہیں ٹیکسٹ سے جو ہے ہسٹری کو اٹھایا گیا, اور آج چاہے پاپولر ہسٹورین کوئی بات لکھے یا نیوز میگزین میں جو ہے کوئی آدمی کوئی چیز لکھے یا واٹس ایپ پر فارورڈ آئے, اسی پروپیگنڈا اور اسی کولونیل دباؤ کی ہسٹری جو ہے وہ آج ریپریزنٹ ہوتی ہے اور پیش کی جاتی ہے. دوسرا امپورٹنٹ آئیڈیالوجیکل چیلنج ہے وہ ہے کمیونل نیریٹیوز کا چیلنج. ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں 1000 سال کی تاریخ, 1000 سال کا جو ورثہ ہے وہ محبت کا ورثہ ہے. ایک ایسی تعلیم, ترقی اور امتزاج کا ورثہ ہے کہ جہاں پر پوری ایک تہذیب جنم لیتی ہے, لوگ آپس میں ساتھ رہنا سیکھتے ہیں, پاپولر کلچر ایوالو ہوتا ہے, ہندوستانی تہذیب ایوالو ہوتی ہے, ایک ایسی تہذیب جس نے اس ملک کو دنیا میں نمایاں بنایا, ایک ایسی تہذیب جس نے اس ملک کو جو ہے دنیا کا لیڈر بنایا, ایک ایسی تہذیب جس نے فلسفے سے لے کر کھان اور پکوان تک, لباس سے لے کر تو ایجوکیشن کے آئیڈیاز تک دنیا کو لیڈ کیا ہے. انڈین ہسٹری فورم جو ہے ان تمام زونز میں کام کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرے گا. انشاءاللہ ہماری یہ جو کچھ بھی کانفرنس ہوگی, اس کو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پرومیننٹ پروفیسرز, پرومیننٹ ہسٹورینز جو ہے وہ آپ سے خطاب کریں گے. 4 زونز میں انشاءاللہ ہمارے پروگرامز ہوں گے. سب سے پہلا آپ دیکھیں گے کہ اکنامک کنٹریبیوشنز کیسے ہوئے ہیں, اس پر بات ہوگی. اکنامک کنٹریبیوشن کے لیے کیسے وہ انجن تیار کیا گیا, کیسے وہ کرنسی تیار کی گئی, کیسے وہ میکانزم تیار کیا گیا, کیسے لینڈ ریفارمز لائے گئے, کیسے ایگریکلچر ریولوشن آیا, کیسے جو ہے ٹریڈ روٹس ڈیولپ کیے گئے, کیسے ہندوستان کے پیداوار کو دنیا کی بڑے بڑے جو ہے علاقوں میں جو ہے اس کو ایکسپورٹ کیا گیا. اس ایکسپورٹ کو صرف ایکسپورٹ کرنا اہم نہیں ہوتا ہے, لیکن انٹرنیشنل کرنسی میں آپ کی کرنسی کا تبادلہ ہو, یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے. تب آپ انٹرنیشنل منڈی میں اپنا مال بیچ سکتے ہیں. یہاں کا کارنامہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرح کا ایک زبردست ریگولیٹری اکنامک سسٹم جو عدل پر, مساوات پر, مورل انٹیگریٹی پر بیسڈ ہو, وہ قائم کیا. تبھی ہندوستان جو ہے وہ سونے کی چڑیا بن سکی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو اگلا آج شام کا سیشن ہوگا وہ خواتین کے کنٹریبیوشن پر ہوگا, کہ کیسی غیر معمولی خواتین یہاں رہی ہیں اور انہوں نے کیسے کیسے کردار ادا کیے ہیں. اس کے بعد نالج پر اور ایجوکیشن سسٹم پر, یہاں کیسی یونیورسٹیز بنائی گئی, کیسے ادارے بنائے گئے, کیسے تعلیمی میکانزمز جو ہے بنائے گئے, اس پر بات ہوگی. اور بالآخر آخری جو ہمارا دن ہوگا وہاں اربن پلاننگ, ایڈمنسٹریشن اور انفراسٹرکچر پر بات ہوگی. میں بس 2-3 مثالیں لے کر اپنی انشاءاللہ جگہ لوں گا. آپ سب جانتے ہیں کہ دیکھیے پبلک ایڈمنسٹریشن کی ایک مثال آپ لیں کہ بڑا شہر بسانا ہے. یہ میڈائیول انڈیا میں پہلی مرتبہ ہوا کہ بڑے شہر کو بسانے کا کام اس کو جو ہے میڈائیول مسلم ایرا میں وہ کیا گیا. ہندوستان نے بڑے تہذیبی شہر دیکھے, بڑے بڑے شہر دیکھے. آپ کہیں بڑے شہر بنانے میں ایسی کون سی بڑی بات ہوتی ہے, ایسا کون سا بڑا کام ہے شہر بسا لینا. لیکن جب شہر بسنے کی بات آتی ہے تو آپ کو پانی کا نظام بنانا پڑتا ہے, آپ کو سیفٹی اور سیکیورٹی فراہم کرنی پڑتی ہے, آپ کو بڑی عمارتیں بنانے کے لیے مٹی اور گارے کی نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو ہائی رائز بلڈنگز اگر بنانی ہے تو آپ کو آرکیٹیکچرل ماڈلز کو ایوالو کرنا پڑتا ہے. تو من جملہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو مل کر جو ہے ایک بڑا شہر بساتی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دوسرا اہم رول آپ دیکھیں گے وہ 2 بڑی انڈسٹریز کے حوالے سے ہے. میں صرف ایک کی مثال لے کر اپنی جگہ جو ہے لوں گا. وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے, ہم سب جانتے ہیں کہ برٹش یہاں پر ریل لے کر آئے, اور آج بھی انڈین ریلویز جو ہے وہ انڈیا کی سب سے زیادہ ریوارڈنگ جو مشینری ہے, یا سب سے ریوارڈنگ جو ہمارا بجٹ میں کنٹریبیوشن جس کا ہوتا ہے وہ انڈین ریلویز ہے. جب برٹش یہاں آئے تو 1825 میں انڈسٹریل پرپزز کے لیے ریل وہ سٹارٹ کرنا چاہتے تھے,
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इस रेल को हिंदुस्तान की पटरियों पर चलाने के लिए आपको जो इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप करनी थी वो यहाँ डेवलप नहीं हो पा रही थी। यूरोप जो था वो एक प्लेन पठार है, वहां रेल बड़ी आसानी से दौड़ सकती है, लेकिन जो यहाँ की तहजीब है, यहाँ का जो एरिया है, वहां पर जो रेल होती है वो पहाड़ों से कभी ऊपर जाना है, कभी नीचे जाना है, कभी ऊपर होना है, कभी नीचे होना है। तो मुसलमानों ने यहाँ पर वो स्टीम इंजन डेवलप किया और ये स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी ने इस रेल के प्रोजेक्ट को हिंदुस्तान में जो है वो दौड़ाया। ये पूरी तारीख और 1000 साल की तारीख हमारे लिए सबसे नुमाया तारीख है, हमारे लिए बहुत रोशन तारीख है। हम ये चाहते हैं कि एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव नरेटिव हम सेट करें, एक ऑब्जेक्टिव नरेटिव को हम रख सकें, एक सेंट्रिस्ट नरेटिव को हम रख सकें। तो इंडियन हिस्ट्री फोरम के इस प्रोग्राम में आप तमाम का इस्तकबाल है और हमारी तमन्ना है, हमारी गुजारिश है कि आप, और तवक्को भी है कि आप इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय करेंगे, एक बहुत इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस इंशाल्लाह आप लेकर जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you, Dr. Musa, for your valuable address. Our next speaker is someone who truly needs no introduction, yet his remarkable journey and contribution deserves to be acknowledged. It is my privilege to introduce Dr. Shashi Tharoor, an eminent author, parliamentarian, and former international diplomat. Dr. Tharoor is currently serving his fourth term as a member of parliament from Thiruvananthapuram, Kerala, and is a senior member of the Indian National Congress. Over the years, he has held important responsibilities in the government of India, including serving as Minister of State for External Affairs and Minister of State for Human Resource Development. He currently serves as the chairperson of the Parliamentary Standing Committee on External Affairs, has previously chaired key committees on external affairs, information technology, and chemical and fertilizer. An eloquent speaker and an intellectual leader on history, politics, and culture, Dr. Tharoor brings a unique perspective shaped by his experience in diplomacy, governance, and scholarship. Today, he will be speaking on the thought-provoking theme, Who Writes Our History, Historiography, Power, and the Making of National History. May I now invite Dr. Shashi Tharoor to kindly come forward and address the gathering. Thank you. Thank you very much for that gracious introduction, and my greetings to the distinguished friends and speakers who are gathered here today, as well as to all of you. I've been invited to address this topic of who writes our past, and I must say, to be here at the annual National History Conference is also a matter of great satisfaction for me. You gather at a moment when questions of history are no longer confined to academia. I know many of you are research scholars and academics, but let's face it, they have become part of public discourse in ways that are both visible and consequential. Debates about the past are unfolding, not only in seminars, conferences, history classes, but also in scholarly journals, and then beyond that, in legislatures, in courtrooms, on television screens, and of course, across the many social media platforms through which opinion is shaped and conducted. So the question, who writes our past, is actually much more relevant, or as relevant outside the classroom as in the classroom. So when we ask this question, we are really asking something fundamental. We are asking who has the authority to interpret the past, whose voices are heard in that interpretation, and how those interpretations shape the way in which our nation understands itself. It is often assumed that history is a settled body of knowledge waiting to be consulted, and that's perhaps a very naive idea, but we all know the reality is very different. History is not simply a record of what happened, it is a field of ongoing research and interpretation. Each are revised, historical figures are reinterpreted,
Events are viewed through new lenses, and inherited narratives are either affirmed or challenged. What changes is not the past itself, but the meaning that we attach to the past. So the past in that sense is never entirely past. And it is precisely this relationship between history, interpretation, and power that I would like to reflect on this morning. To understand the context over our past, it is necessary to draw a distinction that is often overlooked in public debate. The distinction between history and historiography. History in the simplest sense is what happened, the events that unfolded, the processes that shaped societies, the lives that were lived, all of that. Historiography, however, is more layered. It is the manner in which those events are recorded, interpreted, presented. If history is the past itself, historiography is the story that we construct about that past. And that story is never entirely neutral, for the writing of history is shaped not only by evidence but by perspective, by the questions we ask, the sources we privilege, and the silences we sometimes inherit. Above all, it is shaped by power. The struggle over history is in many ways a struggle over identity and belonging, over how a people understands itself, how it situates itself in time, and how it chooses to define its place in the world. We see this clearly, perhaps more clearly than in the issues you're discussing today, in the case of colonial historiography. British accounts of India did not simply document the subcontinent, they interpreted very much in the interests of and through the lens of empire. They emphasized our divisions over any continuity in our culture, our stagnation over any evidence of dynamism, and in doing so they constructed a narrative that made the imperial role appear both necessary and justified. India was presented as a civilization in need of governance. In fact, some did not even present us as a civilization, but a barbarism in need of civilizing, rather than one with its own long and evolving tradition of political, social, and intellectual life. Now, such imperial narratives were not incidental to the colonial project, they served a purpose. They legitimized British conquest, they rationalized our subordination, and they taught the colonized to see themselves through categories devised by their rulers. That, after all, is one of the enduring lessons of colonialism. Political domination is reinforced by narrative domination. Now, when you are looking at all of this, how do we find the reaction with independence? And even with the nationalist movement, there rose voices who were anxious to recover a sense of civilizational confidence. History then became, in that moment, not merely a record of what had been, but a resource for imagining what could be. So figures such as Dadabhai Naoroji, R.C. Dutt, many other writers of the late 19th century, thinkers like Gokhale, Tilak, on opposite ends of the political spectrum in Indian National Congress, later Gandhi, Nehru, Jinnah, countless others. They were not only resisting imperial rule in the political sphere, they were resisting imperial interpretations in their intellectual sphere. They understood that to recover a people's sense of agency, one had also to recover a sense of historical selfhood. And yet the process did not end there. In our own time, history continues to be revisited, misinterpreted, and at times contested with renewed intensity. The past is invoked in political debate, in cultural discourse, in public life, often to serve political, present-day political purposes. Narratives are emphasized or simplified, sometimes selectively, in ways that reflect contemporary concerns as much as historical realities. What this tells us is something fundamental. History is not a fixed inheritance, but an ongoing conversation.
And the manner in which that conversation is conducted has profound implications, not only for how we understand the past, but for how we define ourselves in the present. It is this interpretation, this interplay between interpretation and identity that brings us to the idea of national history. If historiography tells us that the past is interpreted rather than simply recorded, the idea of national history reveals why those interpretations matter so deeply. Every nation, in one way or the other, constructs a narrative about its past. It does not do so merely to remember, but to create a sense of continuity, to connect generations, to define identity, and to give meaning to the present. And national history, therefore, is never just a chronicle of events. It's a story a society likes to tell itself about who it is, who we are. But such a story can be told in different ways. It can be expansive, accommodating complexity, acknowledging the many strands that have contributed to a nation's evolution. Or it can be selective, narrowing the past into a more simplified account that privileges certain experiences while overlooking others. The difference between the two is not merely academic. It shapes how citizens understand their place within the nation. It influences whether the nation is imagined as a shared inheritance or as the property of a favored few. Now, this is particularly significant in our country because India's past does not lend itself easily to a single linear narrative. It is not the story of just one people, one language, or one faith unfolding in isolation. It is instead the story of a civilization that has evolved through interaction, through encounters, through exchanges, through adaptations over some centuries. Some of you may be not familiar with Jawaharlal Nehru's metaphor of the palimpsest. A palimpsest would be something like, for example, if I write on that wall, and Mujib there comes and writes on top of what I have written, and Adib Saab comes and writes on top of what I have written, and this lady here comes and writes on top of what Adib Saab has written, and so on and so forth. But nothing erases what has been written before. Everything is there. That, in many ways, is the story of Indian history. Now, this understanding is at the heart of what Tagore described as the idea of India. The notion that India is defined not by uniformity, but by the coexistence of differences. It is the idea that recognizes plurality, not as a challenge for India's identity or to be managed, but as a condition to be embraced, as a reality of our existence. In that sense, the idea of India was never a sentimental slogan. It was and remains a profoundly serious proposition about how a civilization of immense diversity may yet sustain a common civic life. That is why reducing India to a singular cultural or religious narrative is not merely historically unsound. It is a misunderstanding of the very basis on which India has imagined itself in modern times. Seen in this light, historiography becomes much more than a matter of academic debate. It becomes central to how we imagine our nation itself. For the way we narrate our past influences the boundaries we draw in the present, the lines between inclusion and exclusion, between belonging and otherness. If the past is presented as singular and homogeneous, the nation too begins to be imagined in those terms. If, however, the past is understood as layered and diverse, the nation can be seen as capacious, able to accommodate multiple identities without anxiety. And that's why the writing of national history carries such weight. It is not only about what is remembered, but about how that memory is organized, and to what end, to what purpose. It can either deepen our understanding of a shared inheritance, or it can reduce it to a narrower narrative shaped by present-day politics and present-day concerns. So the question is not whether we try and tell a national story or many national stories. All nations do. The question is what kind of story we choose to tell. And it is in answering that question that the deeper implications of historiography come into view. Because if we accept that the idea of India rests on plurality, then it follows that its history must be understood in those terms as well. Not as a single uninterrupted narrative, but as a continuum shaped by multiple currents over time.
India has never been historically monolithic. Its evolution has been marked not by isolation, but by interaction. Across centuries, different traditions, belief systems, cultural practices have coexisted, overlapped, in many cases influenced one another in ways that are difficult to disentangle. The earlier strands of our civilization were shaped by Vedic thought and practice. These were later enriched and challenged by the emergence of Buddhist and Jain philosophies, which introduced new ethical frameworks and shades of inquiry, as well as modes of inquiry. The centuries that followed saw the rise of the Bhakti movement, which emphasized personal devotion cut across rigid and social hierarchies. And then, of course, alongside all of this came other currents. Islam is a very interesting story. There is a perception in the north that Islam came with the sword with Muhammad bin Qasim in 712. We in the south have a very different recollection. I will speak as a Keralite. In my state, we were used to what the people we today call the Arabs, traveling to Kerala every year for 1,000 years before Islam. They were traveling when the winds were favorable across the Arabian Sea. They would come, they would settle on the west coast of Kerala, they would trade, they would marry locally, they would spend a few months, and when the winds changed, they would go back every year, year after year, for centuries. Centuries. So Islam came to us as news, not through a sword, but as news from people who had been traveling, who were familiar to us, who were part of us in many ways for millennia. And they came to us, people we're familiar with, were trading with us, living with us, and they said, hey, you know what's happening in our peninsula? We have a prophet, and this is what he's saying. So much so that a local Hindu king, Cheruman Perumal, was so excited to hear about this prophet that he organized a flotilla of 22 or 23 ships to go to the Arabian Peninsula so he could meet the prophet. Most of those ships didn't make it. They got stranded in what we today know as Lakshadweep or the Maldives. But he made it. And what is fascinating is that you can see the evidence of his journey even today. In Oman, south of Salalah, there are Kerala coconut trees growing from coconuts he took with him, which are not native to the Arabian Peninsula. Now, this is how we relate to history. And when these Muslim